Okay. Um, Hi, everyone. My name is Holly. I'm an alcoholic, and my sobriety date is February 23rd, 2011. I want to thank Karthik for asking me to speak today. I'm really grateful to be here and, be of service anywhere I can be. So I want to first thank Pamela, Michelle, and Stephanie for being here. Pam is my sponsor. I don't even know how long she's been my sponsor. It's been a while, so several years. And Michelle is my best friend, also in sobriety for, oh my gosh, a really long time. And then Stephanie is one of my sponsees. And all of these ladies help me stay sober on a daily basis, and I'm very grateful for them. So I would like to talk about step 3 today, and I'm going to refer to the big book and the 12 and 12. So the big book, I'm actually going to start on We Agnostics on page 50. Pardon me, but then the actual step 3 is on pages 60 through 64 in the big book, and then pages 34 to 41 in the 12 and 12. So that's where we'll be referencing from today. Karthik, you want to translate that? Is that a good time? Yes, definitely. Okay. Thank you. Thank you. ఆవిడ అంటున్నారు, నమస్కారం మిత్రులారా. ఆవిడ హాలీ, ఆవిడ ఒక తాగుబోతు. ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఫిబ్రవరి 23, 2011. ఇప్పుడు మనకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు ఈ మీటింగ్ ఆహ్వానించినందుకు. అలాగే ప్రేమలాగానే ఉన్నారు కదా మీటింగ్ లో. ఈవిడి స్పాన్సర్. స్టెఫ్నీ ఏమో మంచి గుడ్ ఫ్రెండ్. అలాగే ఈవిడి స్పాన్సీ కూడా మిషెల్ కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఈవిడ రికవరీలో హెల్ప్ చేస్తారు. మిషెల్ ఈవిడ ఫ్రెండ్, ఈవిడ స్పాన్సర్ అయితే ఈవిడతో ఎప్పటి నుంచో ప్రయాణం చేస్తారు కలిపి. సో ఈరోజు 3వ సోపానం గురించి మాట్లాడతాను. కొంచెం ముందు దేవుడి ఉనికిని నిరూపించలేము అన్న చాప్టర్ నుంచి ఫస్ట్ కొంచెం మాట్లాడి, దాని తర్వాత 3వ సోపానం 12 స్టెప్స్ అయ్యాక, అదే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది నా చాప్టర్ లో 12 సోపానాలు అయ్యాక మొదలవుతుంది. ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో 62వ పేజీలో ఎండ్ అవుతుంది. సో దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను. అలాగే 12/12 కూడా వాడతాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, హాలీ. Okay, thank you. So the step 3 says, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. So the important part of that step for me is that it says made a decision. So I'm actually not required to take the action of turning my will over to my higher power at that point. I just need to make a decision that, yes, I recognize this is step 3 and this is what I need to do to work step 3. I've had difficulties identifying my higher power all throughout my life. And so that has caused some issues with me being able to accept step 3 completely. I grew up an atheist. When I was about 14, I went to a church camp with a friend, and I felt some kind of feeling there, although I couldn't identify it. And then over the years, I have been part of the Christian religion. I've had no God at all because I've been so angry with God. At one point in my sobriety, I was so angry and finished with God. But I knew I had to choose some higher power. And so that higher power for me was my cat that had passed away, because he represented true unconditional love for me, was always available to me anytime, anywhere. And he cared for me. So those were the things that I wanted in my higher power. And so that's what I had at the time. That was what worked for me at the time. My higher power right now is something different from all of those things. And I've been able to see that in sobriety, it doesn't matter what my higher power is to anyone else but me.
And so that's the area or the way I work from nowadays. Karthik, you want to translate? థ్యాంక్ యూ హాలీ. యా, సో ఈవిడి అంటే ఈవిడి మామూలుగా ఏథిస్ట్ అండి. ఏథిస్ట్ అంటే దేవుడి మీద నమ్మకం లేనివారు. చిన్నప్పుడు కూడా ఏమి దేవుడు ఉండేవారు కాదు ఇంట్లో. దాని తర్వాత కొంచెం క్రైస్తవ మతం సమాజం నుంచి ఈవిడికి అలవాటైతే అది కూడా నచ్చలేదు. దేవుడి మీద ఎప్పుడు కోపంగా ఉండేవారు. సో ఎందుకంటే దేవుడు నాకేం చేయలేదు అని కోపంగా ఉండేవారు దేవుడు. చాలా కష్టంగా ఉండింది ఏలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ ఉన్నత శక్తిని తీసుకుందామని చెప్పి. అప్పుల్లో మొదట్లో నేను ఏం చేశానంటే నా పిల్లిని ఉన్నత శక్తిగా తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే నా పిల్లి నన్ను ఎప్పుడు ప్రేమించేది. ఎప్పుడు నేను ఏమన్నా మంచి పని చేస్తే హ్యాపీగా ఉండేది పిల్లి. ఎప్పుడు చేర్ చేసేది, ఎప్పుడు నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండేది. సో నేను మొదట్లో ఆ హయ్యర్ పవర్ పిల్లినే తీసుకున్నాను, నా పెంపుడు పిల్లినే. అప్పుడు ఈ రోజు నా హయ్యర్ పవర్ కంప్లీట్ గా వేరనుకోండి, అది వేరే విషయం. కాకపోతే ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, మీరు ఏ హయ్యర్ పవర్ తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ పనిచేస్తుందో అది వేరే వాళ్ళకి ఎవ్వరికి అవసరమే లేదు. మీ హయ్యర్ పవర్ ఏంటో వాళ్ళకి సంబంధించిందే కాదు ఆ విషయం. అది మీకు మీ హయ్యర్ పవర్ కి మధ్యలో ఉన్న సంబంధం. సో ఈ రోజు నా హయ్యర్ పవర్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ అయినా నా హయ్యర్ పవర్ నాదే. నాకు అనవసరం మీరు మీ హయ్యర్ పవర్ ఎవరో, లేకపోతే మీకు అనవసరం నా హయ్యర్ పవర్ ఎవరో అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. I figured out my video, so thank you. I would like to start in the big book, in the chapter of We Agnostics, and that's on page 50. And the reason I want to start here is because this is the place in the big book where names of higher powers are used. And I was able to find between page 50 in the big book and then step 3, which is, I think, what did I say, through page 64, I found 12 different names of higher powers that the big book refers to. And those are presence of God, presence of infinite power and love, creator, maker, spirit of the universe, God of reason, the great reality, the broad highway, director, principal, father, and employer. And out of these 12, there are only 2 of them that have the word God in them. So that has shown me that it truly doesn't matter. This is a spiritual program, not a religious program. And I am not judged or condemned for any type of higher power that I decide to choose in this program at all. We have atheists, we have agnostics in this program. The only requirement is to choose a power greater than ourselves to restore us to sanity, right? That's step 2, and to turn our will and life over so that they are in charge, basically. I know some people have chosen GOD, meaning group of drunks. So a lot of people choose the actual program of Alcoholics Anonymous or people in their home group as a whole, so their home group as a whole. Again, like I said, my cat that had passed away, a beloved relative that has passed away, nature, a stream, a rock. The only thing that we should not do is make someone in our lives, so another person in our lives, our higher power, because that doesn't work. That's too much pressure on them, too much pressure on us. And, we need to move past that. Okay. So maybe I would need some help when you said those 12 words, right? Oh, sure. So let me start translating and I'll ask you. Okay. So, ఏమంటారంటే దేవుడుని వివరిస్తూ 12 సార్లు ఉన్నాయి అక్షరాలు, 12 రకాలు బిగ్ బుక్ లో. వి అగ్నాస్టిక్స్ అంటే దేవుడి ఉనికిని నిరూపించలేము అన్న చాప్టర్ నుంచి 3వ సోపానం ఎండ్ దాకా, పేజ్ నంబర్ 64 అనుకుంటా అండి ఇంగ్లీష్ బిగ్ బుక్ లో.
అక్కడ దాకా 12 సార్లు దేవుడి గురించి అంటే దేవుడు అన్న ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఆ వివరణలు ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ ఒక్కొక్క వివరణ నేను చెప్తాను. కెన్ యూ గివ్ మీ వర్డ్ బై వర్డ్? ఐ విల్ ట్రాన్స్లేట్. Okay, first one is presence of God. మొదటిది ఏంటంటే దేవుడి ఉనికిని తెలియటం. ఉనికి. The number 2, presence of infinite power and love. రెండోది మీకు ఆ దేవుడి ఉనికిలో అదే ఆ ఉనికికి నిమిత్తం లేనంత పవరు, ప్రేమ ఉంటాయి. Number 3, creator, and number 4, maker. మూడోది మనల్ని తయారు చేసిన ఆయన. నాలుగోది అది కూడా అదే క్రియేటర్, మేకర్ రెండు ఒకే రకంగా వస్తాయి. అంటే మనల్ని తయారు చేసిన ఆయన కింద వస్తుంది. ఎస్. Number 5, spirit of the universe. ఐదోది ఈ మొత్తం ఏమంటారంటే యూనివర్స్ కి వెనకాలన్న ఆత్మ, మొత్తం స్పిరిట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అంటే మొత్తం యూనివర్స్ కి వెనకాలన్న ఆత్మ. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్. Number 6, God of reason. ఓకే. నెంబర్ 6, గాడ్ ఆఫ్ రీజన్ అంటే మన అదే లౌక్యానికి చెందిన దేవుడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Number 7, the great reality. ఏడోది ద గ్రేట్ రియాలిటీ అంటే అతి గొప్పదైన నిజం. Number 8, the broad highway. ఎనిమిదోది ఏంటంటే బ్రాడ్ హైవే అంటే మనం మంచి విశాలమైన దారి. And then we have director and principal. ఇంకోటి మన డైరెక్టర్, మన ప్రిన్సిపల్ అంటే మనకి యజమాని. And then father and employer. ఇంకో మిగతా రెండు ఏంటంటే ఫాదర్, తండ్రి లాంటి వాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఉద్యోగం ఇచ్చిన వ్యక్తి లాంటి వాడు. దీంట్లో సో యూ ఓన్లీ చోస్ 2, రైట్? వాట్ వర్ దోస్ 2? So the presence of God, so there are only two in that list that have the name God in them, and those are the presence of God and the God of reason. Okay. దీంట్లో రెండే విషయాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి దేవుడు అన్న పదం వాడింది, దేవుడి యొక్క ఉనికి, మళ్ళీనేమో లౌక్యం యొక్క దేవుడు అని చెప్పి. మిగతా వాటిలో దేవుడు అన్న పదం వాడలేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈవిడ చెప్పేది ఏంటంటే, బాబు చాలా మంది దేవుడి మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళు వస్తారు. దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అని ఎప్పుడు డౌట్లు ఉండేవాళ్ళు వస్తారు. మొదట్లో ఎవరినైనా తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు హయ్యర్ పవర్ కింద. కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రంక్స్ అంటే ఒక తాగుబోతులు సమూహాన్ని దేవుడి కింద తీసుకుంటారు. కొంతమంది హోమ్ గ్రూప్, మొత్తం గ్రూప్ ని తీసుకుంటారు దేవుడి కింద. నేనైతే మొదట్లో పిల్లిని తీసుకున్నాను, నాకు పెంపుడు పిల్లిని. నువ్వు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మొదట్లో, కాకపోతే ఒకటి తీసుకోలేవు. అదేంటంటే ఇంకో వ్యక్తిని నువ్వు హయ్యర్ పవర్ కింద తీసుకోలేవు. ఒక 4 వ్యక్తులు కలిపి నువ్వు తీసుకోవచ్చు కావాలంటే గ్రూప్ ని, అంతే తప్ప ఒక్క వ్యక్తిని నువ్వు హయ్యర్ పవర్ కింద తీసుకోలేవు. అది వాళ్ళకి మంచిది కాదు, నీకు మంచిది కాదు అలా తీసుకుంటే అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so like I said, all we are being asked to do is to make a decision, and we don't have to actually turn our will and lives over yet. So what does this mean, and what do we do? So as alcoholics, we must be convinced that a life run on self-will can hardly be a success. We have seen how our self-will in regards to alcohol has caused pain and trouble and suffering and anger, not only for ourselves, but for people that are in our lives. We typically are always in collision with someone or something, even though at times our motives have been good. And the big book talks about the reference of
being like an actor trying to run the show. So as alcoholics, or as for me, if everybody would just do what I wanted them to do, directed them to do, then everything will be great, right? And when they don't do what I'm asking them to do, then I get into things like self-pity. I'm thinking that the world is treating me badly. I think things are unfair. And I'm angry, indignant, self-pitying. So at the core of my being, and typically most alcoholics in general, is selfishness and self-centeredness. And the big book says, whatever our protestations are, most of us not, let me start over. Whatever our protestations are, not most of us concerned with ourselves, our resentments, and our self-pity. సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఆవిడ ఇందాక మాట ఒక మూడో సోపానం ఏంటి? నిర్ణయం తీసుకోవటమే. మన ఇచ్చని జీవితాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్న దేవుడికి అప్పచెప్తాం. నిర్ణయం అక్కడికే ఉంటాం. మూడో సోపానం చదివినప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవటం, అది ఇంకా యాక్షన్లోకి రావు. మూడో సోపానంలో చేసేటప్పుడు యాక్షన్లోకి రావు. అంటే కార్యాచరణ ఇంకా మొదలవలేదు, ఒత్తి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కాకపోతే ఎందుకు తీసుకోవాలి నిర్ణయం అన్నది ముందు రాస్తాడు. మన బిగ్ బుక్ లో స్టెప్స్ అయిపోయాక ఒక పారాగ్రాఫ్ తర్వాత ఉంటదండి తెలుగు పుస్తకంలో కూడా. 5వ చాప్టర్ లో స్టెప్స్ రాసి ఉంటాయి కదా, అది అయిపోయాక ఏంటంటే ఏ జీవితం అయినా, రఫ్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను, ఏ జీవితం అయినా అదే స్వయం ఇచ్ఛతో, సొంత ఇచ్ఛతో నడుపుకుంటే చాలా హార్డ్లీ సక్సెస్, అంటే సక్సెస్ అవ్వదు జీవితం. అది ముందు మనం నమ్మాలి. మన సెల్ఫీలతో జీవితం నడుపుకుంటే సక్సెస్ అవ్వదు అని నమ్మకానికి మనం రావాలి. దాని తర్వాత అది మన ఉద్దేశాలు మంచివైనా అని ఉంటది. సో అది దాని తర్వాత చెప్తాడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం అందరం ఒక నటుళ్ళు అంటుంటాం, కాకపోతే డైరెక్టర్ పాత్ర వహిస్తుంటాం, దర్శకుడి పాత్ర. నటుడి పాత్ర నుంచి దర్శకుడికి వెళ్ళిపోతాం. ఆ నాటకం ఎలా ఉండాలో మన ప్రకారంగా మలుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. దాంట్లో కొన్నిసార్లు మీరు ప్రేమగా ఉండొచ్చు, ఇంకా ఏంటంటే మంచి ప్రేమ చూపించవచ్చు, సహనం చూపించవచ్చు, అప్పుడప్పుడు కోపం చూపించవచ్చు, లేకపోతే స్వయం జాలి చూపించవచ్చు, ఏదన్నా చూపించవచ్చు. సో ఇదంతా మీరు ఏం చేసినా మీ స్వార్థము, స్వార్థ చింతన కోసం కాదా? నాటకాన్ని ఎందుకు మారుస్తున్నారు? మీ స్వార్థము, మీ స్వార్థ చింతన కోసం అంతకు మారుస్తున్నారు నాటకాన్ని. మీరు అనుకున్న దాని ప్రకారం నడవాలి అని ఆ స్వార్థము, స్వార్థ చింతన కోసం మనం నాటకాన్ని మారుస్తాము. మన ప్రాబ్లం ఎప్పుడు మన ఆలోచనలు, మన ఆత్మజాలి, మనం స్వయం లాభాపేక్ష, వీటితో నడుస్తూ ఉంటాము అని రాసుంది. ఏ పని చేసినా మనం ఎప్పుడైతే దర్శక పాత్ర వహిస్తున్నామో అది మనం స్వార్థము, స్వార్థ చింతన కోసమే చేస్తున్నాం. ఒకసారి దర్శక పాత్ర వహిస్తే ఎలాంటి పని అయినా అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So Karthik, I'm going to read from page 62 in the big book, the first full paragraph. I don't know if you want to give that to them to reference. I don't have the book with me. My apologies. Oh, okay. No, okay. That's okay. No, the other line, yeah. Okay, sure. So I can paraphrase it, no issues. I'm sorry? I can paraphrase it. Oh, okay, sure. Okay, so I'm going to read from the big book, page 62, and this is from the first full paragraph of that page. And it says, selfishness, self-centeredness, that we think is the root of our troubles, driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-seeking, and self-pity,
We step on the toes of our fellows and they retaliate. Sometimes they hurt us seemingly without provocation. But we invariably find that at some time in the past, we have made decisions based on self, which later placed us in a position to be hurt. Okay, I'll stop there for now. ఓకే. సో ఇంకోటి బుక్లో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మన పుస్తకంలో స్వార్థము స్వార్థ చింతన ఇదే మన మూలం, మన సమస్యకి మూలం. ఇది 100 రకాల భయాలు, భ్రమలు, స్వయం లాభాపేక్ష, స్వయం జాలితో నడపబడతాయి. అవి నడుపుతాయి. మనం ఏంటంటే ఈ భయాలతోటి, ఏంటంటే భ్రమలతోటి, స్వయం జాలితోటి, లేకపోతే స్వయం లాభాపేక్షతోటి మనం ఇతరులకి హాని చేస్తాం, వాళ్ళు తిరిగి మనకి హాని చేస్తాం. ఒకవేళ మనం ఏమీ చెయ్యకపోయినా అప్పుడప్పుడు హాని జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో మనం హాని చేసి ఉంటాం వాళ్ళకి. సో మన సమస్యలన్నీ మన నుంచే పుడతాయి, మనం తయారు చేసుకునేది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay. Sorry, bear with me. I lost my place here. Okay. So basically the big book goes on to say that our troubles are of our own making. So when I find something in my life that I'm disturbed about, I need to take a look at myself, because I have a part in it. And as an alcoholic, the number one killer of alcoholics is resentment. So if I work the steps to get rid of my selfishness, self-centeredness, and learn how to deal with and remove my resentments, then I can stay sober a day at a time. So God makes this possible. Our higher power makes it possible for us to get rid of these character defects of selfishness and self-centeredness. So our job is to quit playing God. And when we let God do his job, that takes the pressure off of us. So we can move through our days confident and at peace. And to paraphrase a sentence that I heard, this woman said, enjoy your life while God does the work for you. So from here forward, we decide that God is going to be the director of our lives. That's nice. Enjoy your life while God does the work for you. And I'm always worried about my life. Yes. So finally, anyway, I will probably put this off to the Q&A. Let me translate. Okay. So ఏంటంటున్నారంటే అండి, ఇప్పుడు ఈ స్వార్థము స్వార్థ చింతన నుంచి బయటపడితేనే నేను ఈ రిజన్మెంట్ల నుంచి బయటపడతాను. అది కేవలం దేవుడే చేయగలుగుతాడు. ఈ స్టెప్ వర్క్ జాగ్రత్తగా నేను రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకరోజు చొప్పున దేవుడు చేయగలుగుతాడు. నేను ఒక అందమైన మాట ఒకటి విన్నాను. ఏంటంటే, నీ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయి, పనంతా దేవుడు చేస్తాడు. నువ్వు ఉన్న జీవితం గురించి వరి అక్కర్లేదు, నీ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయి, పని మట్టుకు దేవుడు చేసి పెడతాడు నీకు. నేనేమన్నానంటే నవ్వి చెప్పాను, అదే చెయ్యాలి, కాకపోతే నా జీవితం గురించి నేను వరి అవుతూ ఉంటాను, అది మానేసి నేను ఎంజాయ్ చేయాలి, పని దేవుడు చేసి పెడుతూ ఉంటాడు అని. సో యా, ప్లీజ్ గో హెడ్. How much time do we have, Karthik, before question and answer? You have another at least 30 to 40 minutes. Okay, perfect. Okay. So one of my favorite things in the big book is the third step prayer. And so once we've completed working the third step, we typically, or it's recommended that we take this prayer and say this prayer with our sponsor, which I have done with my sponsor, Pam. And so I'll just read the prayer here. And this is on page
63 of the big book, and this would be the second paragraph. And it says, God, I offer myself to thee, or you, whichever you like. God, I offer myself to you to build with me and do with me as you will. Relieve me of the bondage of self, that I may better do your will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of your power, your love, and your way of life. May I do your will always. Okay. Should I translate that? Yes, yes. సో మామూలుగా ఇప్పుడు 3వ సోపానం ప్రార్థనకు వచ్చారండి ఇవి. దాని గురించి కూడా మాట్లాడతారు. ప్రార్థన చదివారు. నాకు బుక్ దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను ఏంటంటే మామూలుగా మీకు దాని వివరణ ఇస్తాను. గాడ్ ఐ ఆఫర్ మై సెల్ఫ్ అంటే దేవుడా నేను నీకు అర్పించుకుంటున్నాను. నన్ను ఎలా నిర్మించుకుంటావో, అది ఎలాగ నన్ను పెంచుకుంటావో నీ ఇష్టం. నా కష్టాన్ని నువ్వు టేక్ అవే మై డిఫికల్టీ సో దట్ అదే నా కష్టాన్ని నువ్వు తీస్తే నేను నీ ఇచ్చని నిర్వహించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను. నా విజయాలు వేరే వాళ్ళకి సాక్షులుగా ఉండుగాక. దేనికి? నీ ప్రేమకి, నీ శక్తికి, మరియు నీ జీవన విధానం అన్నది ప్రార్థన. ఇది ఇంకొకరితో తీసుకుంటే బెటర్ అండి. నేను నా స్పాన్సర్తో తీసుకున్నాను. స్పాన్సర్ రికమెండ్ చేస్తారు స్పాన్సర్తో తీసుకోండి అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So now I'm going to move to the 12 and 12. So this is the 12 steps and 12 traditions. And step 3 is on page 34 to 41. So the big book tells me what the step is, and the 12 and 12 tells me how to do this step. And when I make the decision to turn my life and will over to the care of my higher power, all I need then is to practice turning it over and asking my higher power for willingness to turn it over. And just because I wake up one day and I decide I'm going to work step 3 and turn my life and will over to my higher power doesn't mean that a half hour later I'm going to take it back. I'm going to take my will back because I think I can do a better job at running my life than my God can. But all I have to do is make a decision to turn it back over again. So in my day, I probably turn my life over and take it back 5 or 6 times at least. But the fact that I understand that that's what I need to do and I have the willingness to do it, that's all that's required of me. God, my higher power, doesn't judge me or condemn me for taking my will back. I just need to turn it back over to him. Okay. So, ఇప్పుడు 3వ సోపానం కూడా 12/12 లో ఉందండి. అంటే 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాలు అన్న పుస్తకంలో ఉంది. దాంట్లో ఎలా చేయాలో చెప్తాడు. ముఖ్యంగా దాని సారాంశం ఏంటంటే దేవుడికి అప్పచెప్పేస్తూ ఉండాలి నా ఇచ్చని. దానికి కావాల్సిన ఒకే ఒక కాలం చేయి, నాకు ఇష్టత ఉండాలి. అలా అప్పచెప్పడానికి విల్లింగ్నెస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను పొద్దున్న లగ్గానే ఇచ్చేస్తున్నాను ఇచ్చని అంటాను, అరగంట తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తీసేస్తాను. కాకపోతే ఈరోజు నాకు గుర్తుంటుంది, నేను వెనక్కి తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఇచ్చేస్తాను. సో నేను చెయ్యాల్సింది అంతే. దేవుడేమి నన్ను శిక్షించే దేవుడు కాదు, అదే జడ్జి చేసే దేవుడు కాదు, తీర్పులు చెప్పే దేవుడు కాదు. నువ్వు కరెక్ట్గా చేయట్లేదు. నేను చేయాల్సింది ఆ ప్రాక్టీస్ ఒకటే, ఆయనకి ఇచ్చేస్తూ ఉండటం. టర్నింగ్ ఇట్ ఓవర్ అంటారు. అంటే దేవుడికి అప్పచెప్పేస్తూ ఉండడం నా జీవితాన్ని, నా ఇచ్చని. ఒకవేళ అది వెనక్కి తీసుకుంటే మళ్ళీ అప్పచెప్పేయటమే. అంతే నేను చేయాల్సింది. అంతే తప్ప ఇదేది వెనక్కి నేను తీసుకోను అని కాదు అన్నది చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, thank you. So
really the only thing we need for step 3 is willingness. And if we don't have willingness, we ask that our higher power provide it to us. And we need to remember also that faith alone can avail us nothing. And that's from the 12 and 12. We can have faith, but keep God out of our lives. So for me, at times in my sobriety, I have thought, okay, I believe in God. That's great. I have a higher power, but I don't believe that he will cure me, heal me, recover me from my alcoholism, take care of me, provide for me. And that's the gap between believing in God and really believing that God has my best interests at heart and that he will work everything out in my life for my good and for his good. So, this step, when I first started the program, this step was like impossible for me. How am I supposed to turn my will and life over to the care of something that I can't see, feel, touch, hear, conceptualize at all? And I was told that all I need is a very small beginning, one small step forward, and willingness. And once we place the key of willingness in the door that God provides us, we can always open it some more, even if just a little bit at a time. And Karthik, you can translate that. Okay. సో ఏంటంటే అండి, మెయిన్గా 3వ సోపానానికి కావాల్సింది ఇష్టత అండి. ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతాం దేవుడికి. కాకపోతే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవుడు నన్ను నమ్మకం ఉండదు. దేవుడు చూసుకుంటాడా, నా ప్రాబ్లమ్స్ దేవుడు చూసుకుంటాడా, నా తాగుబోతనం దేవుడు చూసుకుంటాడా, లేకపోతే నా గుణదోషాలను దేవుడు చూసుకుంటాడా, ఆ నమ్మకం ఉండదు. ఆ నమ్మకం లేక మొదట్లో ఇబ్బంది పడేది. మొదట్లో ఇబ్బంది పడినా మాకు ఒకటే చెప్పారు, కొంచెం తెరిసినా చాలు. మొదట్లో డోరు పూర్తిగా ఏం తెరిసేయక్కర్లేదు, కొంచెం కొంచెం తెరుచుకున్నా చాలు. ఆ తెరవడానికి తాళం నీకు విల్లింగ్నెస్, ఇష్టత ఇవ్వాలని ఉండాలి. నీకు ఇవ్వాలని ఉంటే మొదట్లో భయపడేదాన్ని. ఇప్పుడు ఏంటి, నేను దేవుడిని స్పర్శ నాకు తెలుస్తుందా, అసలు దేవుడి మీద నమ్మకం పెరుగుద్దా, ఇలాంటి డౌట్లన్నీ ఉండేవి. కాకపోతే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, మెల్లిగా చెయ్యి, కొంచెం ఉంటే చాలు నీకు, మెల్లిగా అన్ని అలాగే పెరుగుతూ వెళ్తాయి అని చెప్పారు నాకు. దీనికి ఒకటే ఒక తాళం అండి, అది ఇష్టత. నీకు ఇవ్వాలన్న ఇష్టత, దేవుడికి చెప్పాలి అన్న ఇష్టత. యా, please go ahead. Okay. So basically, when we decide to work step 3, the more we are able to turn our will and lives over to our higher power, the freer and more dependent we actually become. So if you think about our dependence on electricity, and this is, I'm referencing this from the Big Book as well. I'm sorry, the 12 and 12, pardon me. But if you think of our dependence on electricity, we don't, we go about our day, we don't think about it. We have lights, we have power to run our dishwasher, our washing machine. And so that's the analogy that we're talking about with our higher power. So meaning that if we relate to our higher power like we relate to our dependence on electricity, we can let him do his job, like I said before, let him do his job, and we can stay focused on this moment in time, which is all that he is asking of us, is to stay focused on this particular moment in time and do what's right in front of us, which is his will for us. This 24 hours is all I have. I've been sober for over 11 years. But I know that I can be sober for today, for this 24 hours. Tomorrow's a different day. And I have to address that day when it comes tomorrow. Okay. Okay. So, ఇది అదే కరెంట్ గురించి మాట్లాడతాడు, విద్యుత్ గురించి మాట్లాడతాడు.
12/12 లో విద్యుత్ మీద ఎలా ఆధారపడతాం మాట్లాడు. పూర్తిగా ఆధారపడిపోతాం మన విద్యుత్ మీద. అసలు దాని గురించి ఆలోచించాం కూడా. అలాగే నేను దేవుడి మీద ఎంత ఎక్కువ ఆధారపడటం పెంచుకుంటూ పోతే నేను అంత స్వేచ్ఛగా ఉంటాను. నా స్వేచ్ఛ పెరుగుతూ పోతుంది. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అది పూర్తిగా ఆధారపడటం అంటే ఈ క్షణానికి ఎప్పుడు నువ్వు బాగానే ఉంటావు, ఈ క్షణంలో బతుకు. రేపు అవుతుంది ఏమవుతుంది అన్న ఆలోచనలు ఉంటాయి మనకి. అది ఏంటంటే ఇంకా ఆధారం తగ్గింది అని. సో నాకు ఉన్నది 24 గంటలే. 24 గంటల్లో ఈ క్షణంలో బతకటం నేర్చుకోవాలి నేను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మంచి పని అన్నది చూడాలి. అంతే నేను చేయాల్సింది. ఈ క్షణంలో మంచి పని ఏం చేయాలి అని చూసుకో అని అంటున్నా. So please go ahead. Okay. So basically, Alcoholics Anonymous is a program of action. And so I've been taught that if I'm struggling with something as far as the steps go or my relationship with my higher power, etc., I need to take an action in order to be able to move towards acceptance of whatever issue I'm going through. So what I do and what I teach my sponsees to do is I pray in the morning. I keep it simple. Get on my knees in the morning and pray, God, please keep me sober today. And at night, I get on my knees and say, God, thank you for keeping me sober today. And that's all I need to do, right? And if I am able to stay sober, then I'm able to do other things in my life, by the grace of God. So the being on my knees represents, it's an act of humility. So humility for me is not thinking less of myself, because I know we have that word humiliation that goes in there, which represents shame or guilt, that type of thing. But humility is different, and it means not thinking less of myself, but thinking of myself less. So giving thought to my relationship with my higher power, being of service to others in the program, and thinking of others and my higher power first. Okay. సో ఏంటంటే నేను చాలా సింపుల్గా పెడతానండి. రోజు మోకాల మీద పొద్దున్న వెళ్ళి ఈ రోజు నన్ను సూపర్గా ఉంచు. ఏదైనా ఎక్కడైనా ఇరుక్కుపోయాను, బాధపడుతున్నాను అంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ యాక్షన్లో ఉందండి. ఇది మొత్తం యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఆ యాక్షన్ ద్వారా నేను అంగీకారానికి వస్తాను. ఆ కార్యాచరణ ద్వారా నేను అంగీకారాన్ని పెంచుకోవాలి. ఆ కార్యాచరణ ద్వారా అంగీకారానికి పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి నేను. అందుకని సింపుల్గా పెడతాను నేను ప్రోగ్రామ్ని. మా స్పాన్సర్లు కూడా సింపుల్గా చెప్తాను. రోజు పొద్దున్నే మోకాల మీద వెళ్ళి దేవుడా ఈరోజు నన్ను సోబర్గా ఉంచు అంటాను. సాయంకాలం మళ్ళీ దేవుడా థ్యాంక్ యూ నన్ను సోబర్గా ఉంచినందుకు అంటాను. సో ఇలాగా నేను సోబర్గా ఉంటే ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వెళ్ళొచ్చు. సో అందుకనే అదొకటి అడుగుతాను. ఇంకోటి వినయం గురించి చెప్తారు. మనం చాలా మంది ఏంటంటే వినయానికి అవమానానికి తేడా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే వినయం అంటే అవమానాలు పట్టడం అని కాదు. నేను ఎవరికంటా తక్కువ కాదు, నేను ఎవరికంటా ఎక్కువ కాదు. అది నిజమైన వినయం. ఆ వినయం గురించి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను ప్రతిరోజుని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so we have a term in Alcoholics Anonymous that we call stinking thinking. So my disease, I have a thinking problem, not a drinking problem. Drinking is only a symptom of the bad thinking or bad ideas that I've had throughout my life. So then I develop issues that I can't fix on my own, such as guilt, shame, remorse,
restlessness, irritability, discontentment. And I can't do this on my own. I can't change these things on my own. So I need a sponsor to give me direction and help from my higher power to relieve me of these things and work for him and for others to promote good in my life. So the 12 and 12 talks about permanent sobriety and a contented, useful life. So it says continued action on the rest of the 12 steps, steps 4 through 12, can bring about permanent sobriety and a contented, useful life. Now, permanent sobriety is achieved only a day at a time. So like I said, we have right now, I have this 24 hours. I'm not going to drink. But tomorrow something totally different may happen, right? So one day at a time, I have been able to be sober for over 11 years. And I'm hoping at another, each one day at a time, I'll be able to be sober for another 11. But that's how I have to work my program in order to achieve that permanent sobriety and a contented and useful life. And you can translate. Yeah. So, శాశ్వత సొబ్రైటీ గురించి మాట్లాడతానండి. శాశ్వత సొబ్రైటీ నేను ఒక్కరోజు చొప్పునే తీసుకురాగలుగుతాను. ఎందుకంటే నాకు ఒక్కరోజే ఉంది. రేపు సంగతి రేపు. ఈ రోజుకి నేను తాగుడుగా దూరంగా ఉండగలుగుతాను. నేను ఎప్పుడు ఏంటంటే అసంతృప్తి, చిరాకు, అసహనంతో ఉండేదాన్ని. నా ప్రాబ్లం అసలు తాగుడు కాదు, నా ప్రాబ్లం ఆలోచన విధానం. సో ఆ ఆలోచన విధానం నయం కావడానికే మిగతా కార్యాచరణ చెయ్యాలి. 4 నుంచి 12 దాకా. సో నేను ఆ కార్యాచరణ, ఒకవేళ ఏమన్నా నా ఆలోచన విధానం తక్కువగా ఉందంటే నా కార్యాచరణ సరిగ్గా లేదు, ఈ ప్రాక్టీస్ సరిగ్గా లేదు. సో ఈ కార్యాచరణ నేను 4 నుంచి 12 దాకా చెయ్యాలి. చేసి ఒక్కరోజు చొప్పున నేను ఈరోజు 11 సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉన్నాను. నాకు తెలియదు రేపు ఏమవుద్దో. ఈ రోజుకైతే సోబర్గా ఉన్నాను. మళ్ళీ రేపటి సంగతి రేపు చూసుకోవాలి. అలాగే ఒక్కరోజు చొప్పున ఇంకో 11 ఉండగలుగుతానని నమ్మకం ఉంది ఈరోజు నాకు అని అంటున్నాను. Are you ready for me? Yes. Okay. So basically we start on the rest of the steps after step 3 has been accepted and decided upon, and we have turned our will over to our higher power to some degree. So what that means for me is that my higher power appreciates, I guess, for lack of a better word, when I decide to turn my will and life over to him, but he is completely expecting that I'm going to take it back, right? Because I am human and I have self-will, which he gave to me. So like, he's cool with me taking it back, right? Because he knows that's what I'm going to do as a human being. But I just need to have the willingness to turn it back over again. So I can take it back however often I think I need to. But as long as I have the willingness to turn it back over, then that's all he asks of me, right? So it's very simple and really easy if you think about it, because I don't have to be perfect. Like, all that I'm required to do is practice and do my best and ask for willingness, right? So let me go back here. So the other thing I wanted to say is that the grace of my higher power has gotten me to Alcoholics Anonymous and has gotten me sober. But I have a part in it as well. And I have busted my butt to stay sober a day at a time. I have done the work. I've worked the steps. I continue to work the steps. I go to meetings. I hang out with my sober friends. I, talk to my sponsor very regularly.
And so that is my responsibility. And I have done those things, and I have to congratulate myself for my part in my sobriety. Because again, it's a program of action, and I've taken that action. I keep taking that action every day. So you can translate Karthik. Excuse me. Yeah. సో ఇది ఏంటంటే దేవుడే ఇచ్చాడు మనకు సెల్ఫ్. దేవుడికి తెలుసు నువ్వు మనిషి అని. దేవుడు ఒకటే అడుగుతున్నాడు, నువ్వు వెనక్కి తీసుకుంటే తీసుకున్నావు, మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండు, విల్లింగ్నెస్ ఉంచుకోవాలి. ఆ విల్లింగ్నెస్ నే నేను అడుగుతూ ఉండాలి, వెనక్కి ఇచ్చేయడానికి, ఎప్పటికప్పుడు వెనక్కి ఇచ్చేయడానికి అడుగుతూ ఉండాలి. ఆయనకి తెలుసు నేను తప్పులు చేస్తాను, మళ్ళీ సెల్ఫ్ని తీసుకుంటాను అని. వెనక్కి నన్ను ఈ ప్రోగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండమనట్లేదు, ఏమంటుందంటే ప్రాక్టీస్ చేయమంటుంది. ఇది కేవలం ప్రాక్టీస్. దేవుడికి ఏంటంటే సెల్ఫీలు మనం వెనక్కి తీసుకుంటామని తెలుసు, మళ్ళీ మనం ఇవ్వడానికి ఇష్టత ఉండాలి అన్నది ఒక్కటే వెనక్కే అడుగుతున్నాను, తీసుకున్నా. అందుకని పర్ఫెక్షన్ కోసం చూడకండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్ళండి అని అంటున్నారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది దేవుడి దయ వల్ల నేను ఇక్కడికి వస్తాను. కాకపోతే ఒకటైతే నేను కార్యాచరణ చేయాలి. ఆ కార్యాచరణ చేసినందుకు ఈరోజు నన్ను నేను అభినందించుకోవచ్చు. అంటే ఇది నా బాధ్యత, అదొకటే, కార్యాచరణ చేయటం. ఆ కార్యాచరణ చేస్తూ 11 ఏళ్ళు సూపర్గా ఉన్నందుకు అంటే నన్ను నేను అభినందించుకోవచ్చు, దాంట్లో తప్పేం లేదని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, let's see. Sorry, I lost my place here. Bear with me 1 second here. So what step 3 means for me is that I try and match my will to that of my higher power. I know in the past I have tried to solve my own problems with my own willpower instead of trying to match it to my higher power's will for me. So what that means is I start with step 3. After I've done steps 1 and 2, I work on step 3, and step 3 opens the door for me to work the rest of the steps to the best of my ability. So I recognize that I will need to stay on a spiritual path to maintain my sobriety one day at a time. And again, I do that by keeping things simple. This means to work the steps 1 at a time. They're in order for a reason. And when I'm on step 3, I don't need to think about step 4 because it's not time to think about that yet. I need to stay in the moment, stay in today. And again, let God do his job. Like, God doesn't need my help. I'm not Mrs. God, right? And like, he can handle this on his own. But if I have the willingness to have that relationship with him where I let him do those things, my life is so much easier, so much easier. And, they talk about in the book, progress, not perfection. Our higher powers, or my higher power, does not require me to be perfect. As long as I am seeking a relationship, that is all that he requires and that he asks of me. My sponsor says, let yourself off the hook, leave yourself alone, meaning that I don't beat up on myself for taking my will back, which I will always do. So yes, you can translate that. I'm almost done, Karthik. Okay. So ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాను, పర్ఫెక్షన్ కోసం చూడకండి ఇది అని. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, నా ఇచ్చని దేవుడిచ్చని మ్యాచ్ చేయడానికి చూస్తాను. ఈ మధ్యకాలంలో నేను చేసేది, నా ఇచ్చని దేవుడిచ్చని మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అన్నది చూస్తాను. దేవుడికి నా సహాయం అక్కర్లేదు. సో ఆ నమ్మకం ఉండాలి. ఆయన ఇచ్చ నా ఇచ్చ మ్యాచ్ చేసి నడవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను.
ఎందుకంటే నా ఇచ్చతో చేసేద్దాం అంటుంటే పనులు జరగవు. అందుకనే దేవుడికి వదులుతూ ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే ఇది పర్ఫెక్షన్ కాదు అని, మనల్ని కొట్టేసుకోవద్దని ఆవిడ స్పాన్సర్ చేసి చెప్తూ ఉంటది. డోంట్ బీట్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్. ఇదేమి పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రాము చేయడానికి కాదు, ఇది ఉంటా హ్యాపీగా ఉండు, ఎంజాయ్ చేయి రికవరీని. ఒకదానిగా ఏంటంటే రిలాక్స్డ్గా చెయ్యి, బిగ్ సూప్ ఇలా చేసేయాలని చెప్పి అన్ని మెల్లిగా అదే వస్తాయి. కాకపోతే నేను ఎప్పటికప్పుడే నేను కొట్టుకుంటూ ఉంటాను, అయ్యో తీసేసుకున్నాను మళ్ళీ వెనక్కి అని చెప్పి. సో దేవుడికి తెలుసు నేను పర్ఫెక్ట్ కాదని. సో మనం పర్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండి నన్ను నేను కొట్టుకుంటూ ఉంటాను అని చెప్తున్నా. అలా చేయకూడదని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so I wanted to show this rock here. This is something I got out of a stream at a place. It's at a park that I love, and I love to go there. And I feel very peaceful there and grateful there. And so when I'm struggling with my conception of a higher power, or I'm angry at him, I can pick this rock up, and if I just hold it, this represents a higher power to me until I can, get back to my relationship where I can get rid of the anger at my higher power and I can get back to my relationship. So I guess what I'm trying to say is I always have something. If I get pissed, if I get mad at my higher power, I have my rock, which represents a higher power to me as well, because this represents nature and the park that I go to. So the last thing I want to talk about, and this is the last, I believe the last paragraph in the 12 and 12, and it says, to paraphrase, it says, when we become emotional, frustrated, discouraged, restless, irritable, discontent, what we can do is ask for a place of quiet, ask for a place of stillness, and then say our serenity prayer, which of course is, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Thy will, not mine, be done. And that is all I have. So thank you so much for asking me to share, Kartik. And again, very grateful to be here with everyone. Yeah, thank you. Let me translate that. సో ఆవిడ ఇప్పుడు ఒక రాయి చూపించారండి. ఆవిడ ఎప్పుడు ఆ పార్క్ లో నడుస్తూ ఉంటారంట. ఆ పార్క్ లో చిన్న దారలాగా వెళ్తూ ఉంటే ఆ దారలో ఉన్న రాయి, ఆ రాయిని అప్పుడప్పుడు ఒక వాళ్ళ హయ్యర్ పవర్ యొక్క ముద్రగా భావిస్తారు ఆవిడ. సో ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ రాయిని రుద్దుతూ, లేకపోతే హయ్యర్ పవర్ కోపం వచ్చినప్పుడు ఆ రాయిని రుద్దుతూ, లేకపోతే రాయిని చేతిలో పట్టుకుని ఆ కోపం తగ్గేదాకా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సో అలాగా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. నాకు ఒక టూల్ వాడతాను, హయ్యర్ పవర్ స్పర్శ ఇంకా బాగా తెలిసేలాగా నాకు అని అంటున్నాను. ముఖ్యంగా లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల్లో చాలా ముఖ్యమైన పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైనా కోపంగా ఉన్నా లేకపోతే చిరాగ్గా ఉన్నా ఒక నిమిషం ఆగి, అంటే కూర్చునో లేకపోతే నిదానంగా నుంచునో ఆగి ప్రశాంత ప్రార్థన చెప్పుకోమని ఉంటుంది. నీ ఇచ్చ జరుగుగాక, నా ఇచ్చ కాదు అని ఉంటుంది. అది నేను వాడతాను ఎప్పుడైనా అలా ఉన్నప్పుడు అని చెప్తూ, ఇక్కడికి పిలిచినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి.